ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக். ஸோ இன்னைக்கு எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா பேராகிராஃப் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே பேராகிராஃபில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இஸ் அ வைட் அண்ட் மல்டிஃபேட்டட் ஒன். In the absence of comprehensive measurement, it is commonly expressed empirically in terms of consumption or in terms of income. One of the most comprehensive expression of standard of living is total consumption over an extended period, where consumption is defined not only as family purchases but also a first. இங்க 3 பாயிண்ட் குடுத்திருக்காங்க. இத வந்து நம்ம முக்கியமா நோட் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட், கன்சம்ப்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி ஃபேமிலி. செகண்ட், கன்சம்ப்ஷன் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் வித்தவுட் பேமெண்ட். அண்ட் தேர்ட், கன்சம்ப்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரிசீவ்ட் as compensation for labor over and above wages and salaries. It may be assumed that total consumption is less subjected to incidental fluctuation than income. Moreover, it reflects not only current income but also past income and savings, windfalls, and expectations regarding future income. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேசேஜ் பார்த்துட்டோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேசேஜ் ரிலேட்டடாக இருக்கிற கொஷின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நம்பர் 1. The author defined standard of living in terms of goods, total goods and service produced, consumption of goods, real income, per capita income, and discretionary income. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்லேயும் நமக்கு தெரியும், அவர் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறது கன்சம்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸை பற்றி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கன்சம்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் அடுத்து செகண்ட் ஒன் விச் இன்கம் பீரியட் would be included in the author's definition of standard of living. அவர் வந்து 3 இன்கம் பற்றியும் பேசுகிறாரு. பட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் என்னும் போது ஆப்ஷன் சி பாஸ்ட் இன்கம் அண்ட் கரண்ட் இன்கம் ஒன்லி, இது ரெண்டுத்தை பற்றி தான் அவர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்காரு. அண்ட் தேர்ட், கன்சம்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் as total family purchases, total family purchase plus goods and service produced by the family, public services provided by the state, income minus expenditure on necessity, total family purchases plus other goods and service consumed. Consumption is defined as, அவர் கன்சம்ஷன் எதை சொல்றாருன்னா ஆப்ஷன் இ டோட்டல் ஃபேமிலி பர்ச்சேசஸ் பிளஸ் அதர் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் கன்சியூம். இதுதான் அவர் வந்து கன்சம்ஷன் இஸ் டிஃபைன் as டோட்டல் ஃபேமிலி பர்ச்சேசஸ் பிளஸ் அதர் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் கன்சியூம்னு சொல்றாரு. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்லேயே நம்ம 3 கொஷின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டோம், அதுவும் சிம்பிள் கொஷின்ஸ். இப்போ செகண்ட் பேராகிராஃப், கரண்ட் மானிட்டரி இன்கம் கான்ஸ்டியூட் தி மெயின் இண்டிகேட்டர் for the standard of living. However, standard of living is not determined solely by current income, but also by past income, accumulate assets and expectation for future income. Moreover, the standard of living of a family is influenced by the value of the public services from which it benefits and the rate of taxes which it has to pay. இப்போ செகண்ட் பேராகிராஃப் பார்த்தோம், தேர்ட் பேராகிராஃபும் பார்த்துடுவோம். பிட்வீன் 1994 அண்ட் 2000 த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஃப் அர்பன் பாப்புலேஷன் ரோஸ், அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. டியூரிங் திஸ் பீரியட் ஆவரேஜ் ரியல் இன்கம் இன்க்ரீஸ்ட் பை அப்ராக்சிமேட்லி 5%. ஸோ இந்த இயர் அண்ட் 5% இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கிட்டோம். டியூரிங் தி 1996 டு 1997 த இன்கம் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேட்டா வாஸ் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்டட், அதாவது அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. Particular that of lower income groups. During this period till 2000, a trend of decreasing inequality in income distribution has occurred, most noticeable among the lower income brackets. இப்போ கொஷின்ஸ் பார்ப்போம். Between 1994 and 2000, bridge real income remained stable, increased by about 5% annually, decreased slightly, decreased during the recession, and decreased by 5% annually. அங்கே பார்த்தோம், நம்பர் நோட் பண்ணோம், இன்க்ரீஸ்ட் பை அபவுட் 5% ஆனுவலி இந்த இயர் 1994 டு 2005. Again here, according to the passage between 1997 to 2000, income equality declined among all strata, declined more significantly among low income group, widened between the rich and the poor strata, did not change appreciably, decline among older groups in the population. ஸோ 1997லேருந்து 2000 வரைக்கும் இன்கம் எப்படி இருந்தது? டிக்ளைன் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட்லி அமாங் லோவர் இன்கம் குரூப்ஸ். ஸோ
அந்த 2 பேரால 5 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ டோட்டலா ஃபர்ஸ்ட் 3 பேரால நம்ம 5 கொஸ்டின் அண்ட் சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் பேரா படிப்போம். ஆ. In the period under review, the standard of living of families originating from Asia, Africa improved relative to that of all families. This improvement found expression in higher income levels, better housing, higher ownership rate of consumer durables, and an increase in the proportion of families in higher income brackets. However, even after the improvement in their relative position during the past decade, their average income is still only 70% of overall average of all families. ஸோ இந்த பேரால இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனல், one of the most important factor behind the income differential between families of African, Asian original, the rest of population is the level of education. So in the gap எதுனா level of education. In recent years, the gap between these two groups has narrowed among the younger generation. இந்த எங்க narrow ஆயிருக்குன்னா younger generation, but it is still substantial unless the educational gap is significantly reduced between these two groups. Other means employed in an attempt to produce more income equality will be thwarted. More resources must be immediately put to the task of improving educational opportunities for families of African and Asian origin, without, of course, reducing the educational facilities and opportunities open to the rest of the population. And இப்போ இந்த பேரா ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். பேலன்ஸ் 5 கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். And 6, the author believes that inequality of income might be narrowed if எப்படி நேரோ பண்ணுவாருன்னா the educational gap between different population groups was reduced. இதை ரெடியூஸ் பண்றது மூலியமா அந்த inequality of income வந்து நேரோ ஆகும். 7, the standard of living of Asian African immigrants has improved as measured by all of the following factors: higher income levels, better housing, increased ownership of consumer durables, a shift in population center, and increased proportion of Asian African families in higher income bracket. இது கரெக்ட் அண்ட் இது இல்லை. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா the standard of living of Asia's African immigrant has improved as measured by all of the following factor except எதை தவிர்த்துனா இதை தவிர்த்து a shift in population centers. 8th one, it may be inferred that the author of the passage is an அவர் ஆத்தர் நம்ம பேசேஜோட ஆத்தர் வந்து யாரா இருக்கலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி இன்ஜினியர் கிடையாது அண்ட் ஃபுட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிடையாது, எக்கனாமிஸ்ட் ஆர் பேங்க், இது 2 தான் இருக்கணும். அண்ட் எஃபிஷியன்சி ரிப்போர்ட் இல்லை. ஸோ அவர் பேசுறது அந்த கன்சியூமர் ட்ரேட் எல்லாம் பேசுறத பார்த்தா இஸ் டு பி எக்கனாமிஸ்ட். 9th, even though the income level of families of Asian African origin increase relatively, their average income is still only about equal to that of other groups. No. About 70% of overall national average. Yes. ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். இது எல்லாமே தப்பு. 10th, between 1997 and 2008, standard of living of the urban population declined, increased, stagnated, remained constant, doubled. Option B, increased. Between 1997 and 2008, standard of living of the urban population increased. அண்ட் தட்ஸ் இட். ஸோ பேராகிராஃப் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு பேரா படிக்கும் போதுமே கீழே வந்து அதுக்கான கொஷின்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா ஃபுல் பேரா படிச்சுட்டு நம்ம அங்கே போய் கொஷின் வந்து மனப்பாடம் பண்ணி மறுபடியும் ஞாபகம் வச்சுட்டு போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சுட்டு கீழே வந்து அதுக்கு சூட்டபுளான கொஷின் ஆர் ஆன்சர்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணோம்னா டைம் கொஞ்சம் சேவ் ஆகும். இப்படி தான் வந்து பேராகிராஃப் செக்ஷன் மோஸ்ட்லி அட்டன் பண்ணணும். அண்ட் தட்ஸ் இட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ.